everyone, welcome to my channel. My name is Apurva and this is my cold winter makeup. मैंने इसको मेकअप को करने के लिए सिर्फ 4 प्रोडक्ट ही यूज़ किया है बिकॉज मैं जनरली ऐसा ही मेकअप करती हूँ एंड दिस इज़ द परफेक्ट मेकअप अकॉर्डिंग टू मी फॉर विंटर बिकॉज बहुत ईजिली हो जाता है एंड बहुत ही क्यूट लुक भी देता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. I'm starting my makeup with hydrating base, so I'm using Foxtail Hydrating Moisturizer. I'm just simply massaging into my skin. Next, I'm using Maybelline Age Rewind Concealer under my eyes and all those areas where I want my skin to little pop or give me a light or shiny coverage. This is the perfect concealer according to me because this works really good on my skin. And I generally use just concealer. Now for the color in my eyes, I'm using Test to Date eyeshadow palette by Nykaa. It has a really beautiful brown shade and I'm using that to give a depth to my eyelids. Eyes are done. Now I'm using mascara for my lashes, and this particular mascara gives you a very long and very beautiful eyes. I'm using e.l.f. brow pencil for my eyebrows to give them a proper shape and brushing it out. For the rosy flush on my cheeks, I'm using Earth and Rhythm lip tint in the shade Brandy, and this is a very beautiful color. After blending it, it gives you a naturally wintry vibe. This is one of my favorite tint because of this color. It gives you a really natural pink glow, and I like to put it on my cheeks, on my nose and on my lips. I'm using the same tint on my lips to give a really beautiful pink color. Now I'm putting my all look together by doing the last step, that is lip gloss. I'm using Moon by Maybelline. This is the perfect gloss for everyone. That's my look. I hope आपको ये look अच्छा लगा एंड ये बहुत ईजी है, बहुत जल्दी हो जाता है एंड सिंपल स्टेप्स है इसके अंदर, सिंपल प्रोडक्ट यूज़ किए गए हैं. आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा हो. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन. कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा. रेट आउट ऑफ 10 में से जितना भी आपको अच्छा लगा है एंड सब्सक्राइब.